Morning, everyone. Today we move on to the next section, writing skills. In this section on writing skills, we will be dealing with formal letters. And you can find this activity which we are discussing in page 30 of your textbook. If you have your textbook with you, please flip to page number 30. You'll find this activity. This activity is an error checking activity. That is, we are going to find out the errors that we see in this these letters which are given in this activity. So as we begin, I would like to remember that this letter is not something that everybody is not familiar with. Everybody is familiar with letters. But what happens is that some of the conventions that we follow in letters are not followed, and that leads to errors in letters. So here we are going to discuss three letters. We will take up these letters one by one. So first we will take up the first letter written by Radhika. So the activity says that given below are letters written by three students. So these are all letters written in educational institutions by students. And in our institution also we find letters with a lot of errors. So errors happen because of lack of knowledge, and sometimes because of lack of attention. If you are not careful about what we write, then also errors can happen. Let us now first look at the letter written by Radhika, which you can see on the screen. Just tell me, or you can type it in the chat box, what are the common errors. So there may be some spelling errors, there may be some punctuation errors, there may be something missing in the letter. So you can list all these things in the chat box, and we will discuss why these errors happen, what is the correct usage, etc. So there what are the kind of errors that you will find? You will find spelling errors, you will find punctuation errors, and you will also find some language errors, that is grammar errors. So let us see what are the errors that we have in the letter written by Radhika. It says from Radhika, S1 Electrical to the HOD. I can't attend class. I have head pain and fever. I'd be grateful if you grant me leave. Yours faithfully, and signed. That's all. You can type in the chat box the errors that you see. Yes. Okay. Thank you, Sri Lakshmi and Joffy. Can is one error. Can't is one error. Can plus not is a contraction. It needs an apostrophe. Okay. That is not the only error. So many people are typing just can't. That is just one of the errors. There are so many other errors. Yes, Abhirami and Shima. Headache. Headache is one error. Headache. Instead of head pain, it should be headache.
Salutation, very good. There is no salutation, dear sir or madam. Nothing is there. No salutation. Okay, yours. Salutation. What is salutation? Salutation means you can write sir, yes sir, or madam, or etc. These are called salutations. And subject is not there. Very good. There is no subject line. Date isn't there. Very nice, Binsi. Thank you. So there is no date. It is still not over. There are some more errors here. I'll show you the end of the letter. This is how the letter ends. Very nice signature is there, but name is not there. Okay, name is not there. That is the error. Name is not there. Okay. Yes. Okay. After the complementary clause. Okay, what is the complementary clause? Complementary clause is yours faithfully, yours sincerely, etc. There should be a comma. Okay, after the yours faithfully, there should be a comma. Yours faithfully, comma, and below that there should be the signature. Yes, Binsi, you can also use educational institutions. We use commonly obediently. Faithfully is not wrong, but it is more preferable. Obediently is better. We can use obediently in educational institutions because you are a student in an educational institution. So we are supposed to be obedient, and therefore yours obediently is better. Okay. Regarding apostrophe with yours, yours with an apostrophe is considered to be wrong. Okay. When writing yours faithfully, yours without apostrophe is correct. Okay. So this is one thing which we have to remember. Yours with apostrophe is wrong. So this is correct in this letter. Yours faithfully, but apostrophe ഇട്ടിട്ടില്ല. But after the signature, signed in the signature ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ അടിയിൽ എന്ത് വേണം? Below the signature, there should be the name. Name should be written. Signature മാത്രം പോരാ, അടിയിൽ ഒരു പേരും കൂടെ വേണം. Okay. Very good. The HOD എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് അവിടെ വേണം. Okay, that is also not there. Okay, regarding punctuation, because so many people are discussing punctuation in the chat box. Punctuation, ഒരുപാട് punctuation errors ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ഈ from to എന്നുള്ളത് we have discussed before that from to ആവശ്യമില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മുമ്പ് ഒരിക്കൽ നമ്മളൊരു job application ഒരു discussion, we have already said that from and to are not required because it is understood that the first address is the from address and the second address is the to address. But still, as a matter of convention, many people are using from and to. So suppose you are using from and to, it is allowed, it is permitted, but there should not be any comma after from or to. From-നും to-ക്കും ശേഷം comma ആവശ്യമില്ല. So that is something we have to be careful. From to തന്നെ ആവശ്യമില്ല, it is not required.
But suppose we are using from and to, then we have to remember that there should not be any comma after them. So that is another punctuation error. Then there are a couple of spelling errors here. Spelling errors ഉണ്ട് ആരും അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. രണ്ട് സ്പെല്ലിംഗ് എറേഴ്സ് ഉണ്ട്. സ്പെല്ലിംഗ് എറർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ആ വാക്കേ തെറ്റാണ്. Two words which are wrong here, not suitable here. ഓക്കെ, കാണ്ടിന് പങ്ക്ച്വേഷൻ എററാണ്, അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തു. അതല്ലാതെ ഇതുവരെ പറയാത്ത രണ്ട് എറേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഹെഡേക്കും പറഞ്ഞതാണ് ഹരിപ്രിയ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഹെഡ് പെയിൻ എന്ന് പറയില്ല, ഹെഡേക്ക് എന്നേ പറയുള്ളൂ. വണ്ടർഫുൾ ശ്രീലക്ഷ്മി. ഗ്രാൻഡ്, അതാണ് മിസ്റ്റേക്ക്. ഓക്കെ, GRAND ഗ്രാൻഡിൻ്റെ അർത്ഥം വേറെ, GRANT ഗ്രാൻഡിൻ്റെ അർത്ഥം വേറെയാണ്. നമ്മൾ GRAND എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് സെലിബ്രേഷൻ, വലിയ സെലിബ്രേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് സെലിബ്രേഷൻ, ഗ്രാൻഡ് ഇനോഗ്രേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും. ആ അർത്ഥമല്ല ഇവിടെ വരേണ്ടത്. ഇവിടെ വരേണ്ടത് as ശ്രീലക്ഷ്മി ഹാസ് പോയിന്റഡ് ഔട്ട്, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗ്രാൻഡ്. ദ മീനിങ് ഓഫ് ഗ്രാൻഡ് ഈസ് പെർമിറ്റ് ഓർ അലൗ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ആ ടി ആണ് വേണ്ടത്, വരേണ്ടത് ഡി അല്ല. GRANT ഗ്രാൻഡ് ആണ് അവിടെ വരേണ്ടത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ വൺ എറർ. there is another error, word error. ഗ്രാൻഡ് പോലെ തന്നെ വേറൊരു എററുണ്ട്. വണ്ടർഫുൾ ജോഫി, ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ. GREATFUL എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്കേ ഇല്ല. ഗ്രേറ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ഇല്ല. ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ഇസ് റോങ്. അതൊരു വാക്ക് തന്നെ ഇല്ല. വാട്ട് ഈസ് കറക്റ്റ്? Grateful is correct. Okay, so this is very important to understand that grateful എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്കില്ല. GREATFUL എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കില്ല, GRATEFUL ആണ്. Grateful, it comes from the root word gratitude. Okay, grateful means thankful. So gratitude means a feeling of thanks. നന്ദി ബോധമാണ് gratitude. So I would be grateful എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നന്ദി ഉണ്ടാകും if you grant, GRANT, me leave, grant me leave. Okay, so these are the errors of the from and to are not required. If you are putting from and to, there is no need of any comma after from and to. Then the next error is that after the HOD, the department's name should be written. And അതിൽ തന്നെ ഈ HOD എന്ന് എഴുതുന്നതിലും ഒരു എറർ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഈ അബ്രീവിയേഷൻ എറർ നമ്മൾ അതിന് പറയും. അബ്രീവിയേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഈ O എന്ന് ഉള്ളതൊക്കെ, ഓഫ് എന്നുള്ളതിൻ്റെയൊക്കെ O നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആയിട്ടാണ് സാധാരണ എഴുതുക. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ്, HOD, കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ്, സെൻറ്റർ ഇൻ ചാർജ് എന്നൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ഇടയിലുള്ള ഈ പ്രിപ്പൊസിഷണൽ വേർഡ്സ് ഒക്കെ, ഓർ കൺജങ്ഷൻ വേർഡ്സ് ഓർ കണക്റ്റിംഗ് വേർഡ്സ്, ദേ ആർ ഓൾ written in small letters. Only the key words, the function words are put in capital letters. Okay, the connecting words are always written in small letters. So head of department എന്നുള്ള off, on, in അങ്ങനെ വരുന്ന പ്രിപ്പൊസിഷൻസ്, കൺജങ്ഷൻസ് എന്നുള്ളതൊക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെൻറ്റർ ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ CST എന്ന് എഴുതുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ ആ എഫും കൂടെ അതിലുണ്ടാവില്ല. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? അപ്പോൾ അത് എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ മാത്രമേ എഴുതുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ എറർ ഇൻ ദാറ്റ്. ആൻഡ് HOD എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പേര് എഴുതാം. Somebody had pointed out it in the chat box. That is the next error. പിന്നെ when you write a letter to your HOD,
There is a, I also talked about language errors. അപ്പോൾ അതാരും പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതിലൊരു ലാംഗ്വേജ് എറർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ലാംഗ്വേജ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷനിൽ വരുന്ന എററാണ്. അപ്പോൾ നൗ യു ആർ ടോക്കിംഗ് ടു നോട്ട് യുവർ ഫ്രണ്ടിനോടല്ല സംസാരിക്കുന്നത്. യു ആർ ടോക്കിംഗ് ടു ദ HOD അല്ലെ, യു ആർ റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ ടു ദ HOD. നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഐ കാണ്ട് അറ്റൻഡ് ക്ലാസ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. ബട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വി ഷുഡ് കമ്പൈൻ ദോസ് സെൻറ്റൻസസ്, ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസസിനെയും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എഴുതണം. ഓക്കെ, ഐ കാണ്ട് അറ്റൻഡ് ക്ലാസ് സിൻസ് ഐ ഹാവ് ഹെഡേക്ക് ആൻഡ് ഫീവർ എന്ന് എഴുതണം. ഒറ്റ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഇറ്റ് സൗണ്ട്സ് വെരി റൂഡ്. ഓക്കെ, റൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംപൊളൈറ്റ്. We should use polite language. Polite language is very important in formal letters. So I can't attend class is a blunt way of speaking. Okay, so that is not acceptable. Are you able to follow? Yes, sir. Okay, so this is not considered to be polite in a formal letter. Okay, so we have to, we can either change the can't വേണമെങ്കിൽ മാറ്റിയിട്ട് I am unable to attend class today since എന്ന് നോക്കാം. can't തന്നെ വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം, പക്ഷേ ആ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം. So I am unable to attend class അല്ലെങ്കിൽ I can't attend class since എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യും. സോ യു ക്യാൻ യൂസ് ദ കൺജങ്ഷൻ സിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺജങ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് യു ക്യാൻ കമ്പൈൻ ദോസ് ടു സെൻറ്റൻസസ്. സിൻസ് ഐ ഹാവ് ഹെഡേക്ക് ആൻഡ് ഫീവർ. സോ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഡേറ്റിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ വിട്ടുപോയി. അത് somebody had pointed out in the chat box. Thank you for that. So in between the from address and the to address, from addressനും to addressനും ഇടയിൽ ഡേറ്റ് ഇടും. നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് എഴുതുന്ന ലെറ്റർ ആണെങ്കിൽ മിക്കവാറും ലെറ്റർ ഹെഡ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഡേറ്റ് ഇടാം, ലെറ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഡേറ്റ് ഇടാം. ബട്ട് ആസ് പെർ ദ ന്യൂ കൺവെൻഷൻ വി ഹാവ് ദ ഡേറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ ഫ്രം അഡ്രസ്. We can put the date after the from address also. That is in between the from address and the to address. We can put the date. ഇതിൽ പക്ഷേ ഡേറ്റേ ഇല്ല. So somewhere the date should appear. So that is another error. And we have, so grateful and grant are errors, word errors. We have to correct those words. Then yours faithfully, after yours faithfully there should be a comma, and after the signature there should be the name of the person who is writing the letter. So these are the errors in the first letter. So now let us move on to the second letter written by Ishan. Okay, I'm trying to put it in the screen so that you are able to view it properly. Okay, so the first error is already pointed out by Sri Lakshmi. The ELX, instead of ELX he should write electronics. Okay, either he should write electronics, or we have certain conventions for short forms. EL എന്ന് എഴുതിയാലും മതി. ELX എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ it is unconventional. So we have certain conventions. That is, CT is computer, EL is electronics, CE is civil engineering,
and uh, CP is commercial practice, and triple E is electronics and electrical engineering. അങ്ങനെ ചില കൺവെൻഷൻസ് ഉണ്ട്. അത് കൺവെൻഷനലായിട്ട് അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് ഫോംസ് ആണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇവിടെ ELX എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി കൺഫ്യൂസിങ് വാട്ട് ബ്രാഞ്ച് ഇറ്റ് ഇസ്. So he should either write EL or he can write S1 electronics. Okay, he should write it in full. Okay, then the next error is respected sir. കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമ വേണം. That is not there. Okay, thank you for that. Haripriya has written Ishan. Yes, that is correct. Ishan, it is I should be capitalized. Very good. Thank you for that. Okay, Sri Lakshmi also has written the same thing. Ishan, the I capitalized cheyanam. That is the next error. Yes. Respected sir. After respected sir, there should be a comma. Respected sir എന്ന് തന്നെ ശരിക്കും വേണ്ട, സാറിന് മാത്രം മതി. Sir itself is a term of respect. Okay. Nowadays it is very common to write sir അല്ലെങ്കിൽ madam or sir/madam എന്ന് എഴുതുന്നത് വളരെ കോമൺ ആണ്. Or even dear sir or dear madam or dear sir/madam. These are all very common nowadays. അപ്പോൾ respected sir തെറ്റല്ല, തെറ്റെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ it is now still continued in India especially because we tend to give a lot of respect when we talk to elders and teachers, etc. അതുകൊണ്ട് അത് തെറ്റെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, but that is not there. Okay, Sri Lakshmi, that is something which we have missed in the previous letter also. No subject. Previous letteറിലും ഇല്ല സബ്ജക്റ്റ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വിട്ടുപോയതാണ്. സബ്ജക്റ്റ് അതിൽ എഴുതണം. സബ്ജക്റ്റ് സല്യൂട്ടേഷന് ശേഷം വരേണ്ടതാണ്. ഈ റെസ്പെക്റ്റഡ് സർ കഴിഞ്ഞ് കോമ, അത് കഴിഞ്ഞ് അടിയിൽ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതണം. ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററിലാണെങ്കിൽ റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ ലീവ് എന്ന് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് വരണം. സെക്കൻഡ് ലെറ്ററിലാണെങ്കിൽ റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സബ്ജക്ട് ലൈൻ. സബ്ജക്ട് ലൈൻ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്. SUB എന്ന് എഴുതും. You put a colon after that and then you write the subject line. And here the same error that we saw in the previous letter is also there. Haripriya has pointed out that after the signature there is no name. Okay, Vinci has pointed out obediently. Yours lovingly. Lovingly is a complimentary clause that we use in informal letters. That is letters which are written to friends and family members. Friends and family members ഒക്കെ എഴുതുമ്പോഴാണ് lovingly എഴുതുന്നത്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഫോർമൽ ലെറ്ററിൽ lovingly യൂസ് ചെയ്യില്ല. ഫോർമൽ ലെറ്റേഴ്സിൽ yours faithfully, yours sincerely, yours truly, yours obediently ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. So you can use here yours obediently. So that's what Vinci has written there. Thank you, Vinci. So yours obediently, അത് കഴിഞ്ഞ് കോമ വേണം. Yes, signature അവിടെ ഉണ്ട്. സിഗ്നേച്ചറിന് ശേഷം അടിയിൽ name വേണം. So yes, that is right, Haripriya and Safina. So after yes, so there is a major language error regarding language for social functions. When you socially interact with others, polite language is very important. Yes, I want my certificates എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ it is not a request. Okay, it becomes a command or an order. എനിക്ക് എൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദി വേ. അപ്പോൾ ആ വാണ്ടിന് പകരം യു ഷുഡ് റീപ്ലേസ് വാണ്ട്. വാണ്ട് ഷുഡ് ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ യൂസ് അനദർ വേർഡ്, നീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് യെസ് ജോഫി, ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ്. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് യൂസിങ് വാണ്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു യൂസ് നീഡ് ഇൻ ദാറ്റ് പ്ലേസ്. സോ ഐ നീഡ് മൈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ. You can combine those two sentences as we have done in the first letter. I need my certificates for taking photocopy for army recruitment. So that is something that you can make in the make changes in the language error. Okay. Last sentence is actually wrong.
അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് റോങ് ആണ്. റിട്ടേൺ ദം ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റോങ് ആണ്. Can you give some suggestions for a better sentence? അതിലെന്താ തെറ്റ്? റിട്ടേൺ ദം ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? What is the mistake? ഇംപൊളൈറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ഹി ട്രൈങ് ടു സേ? എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ആൻ ഓർഡർ. ഓക്കെ, ബട്ട് എന്താണ് അയാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, അത് ഓർഡർ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി അയാൾ അതിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാനത് ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു തരാമെന്നാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഹി ഈസ് ട്രൈങ് ടു സേ. ബട്ട് അങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടതെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയണം? ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു തരാം. അപ്പൊ എങ്ങനെ പറയും? Very good, Joffy. I will return it. I will return them after taking. I promise to return them എന്ന് പറയാം. Or I will return them after taking photocopies എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. ഈ റിട്ടേൺ ബാക്ക് എന്ന് നമ്മൾ കുറേ പേര് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി റോങ്. റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ദ മീനിങ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഈസ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. റിട്ടേൺ ബാക്ക് ഇസ് റോങ്. റിട്ടേൺ മീൻസ് ടു ഗിവ് ബാക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഗിവ് ബാക്ക് എന്നാണ് അർത്ഥം. പിന്നെ വീണ്ടും അവിടെ ഒരു ബാക്കിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. സോ ഐ വിൽ റിട്ടേൺ ദം, ഐ പ്രോമിസ് ടു റിട്ടേൺ ദം ആഫ്റ്റർ ടേക്കിംഗ് ഫോട്ടോ കോപ്പീസ് എന്നാണ് അവിടെ വരേണ്ടത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ അബ്രീവിയേഷൻ എറേഴ്സ് പറഞ്ഞു. ഇവിടെയും ഒരു അബ്രീവിയേഷൻ എറർ ഉണ്ട്. ഈ ലെറ്ററിലും ഒരു അബ്രീവിയേഷൻ എറർ ഉണ്ട്. അബ്രീവിയേഷൻ മീൻസ് ഷോർട്ട് ഫോം. ഒരു ഷോർട്ട് ഫോം എറർ ഇവിടെയും ഉണ്ട്. Is this correct? Is this correct? Is the sentence, I mean, is the abbreviation GPTC correct? Is it wrong or right? What is the mean? What is the full form of that? Yes, G is for government. That is right, Sri Lakshmi. G is for government. P is for yes, Government Polytechnic College എന്നാണ്. യെസ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജ് എന്നാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇടയിൽ ആ ഒരു ടി ഈസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ്. ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ് ബിൻസി, യു ഹാവ് സെഡ് ഇറ്റ് റൈറ്റ്. ടി ഈസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ്. ടി വേണ്ട. സോ ഇറ്റ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ജസ്റ്റ് GPC. ഇതും നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ റെസ്പെക്റ്റഡ് പറഞ്ഞ പോലെ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ബൈ കൺവെൻഷൻ മെനി പീപ്പിൾ ആർ സ്റ്റിൽ യൂസിങ് ഇറ്റ്, സോ വി കനോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി കോൾ ഇറ്റ് റോങ്. But it is better to just write GPC. It is easier to write GPC and WPC. Women's Polytechnic College name WPC in area, because Polytechnic is one word.
So what are we doing in an abbreviation? We are trying to use the initial letters of each word in the long string of words. That is an abbreviation. A string of words in the first letter of each word abbreviation or short form. So polytechnic is one word. So the abbreviated form of that should have just P in it. So that is the next error. So many people have written down the correct abbreviation. So these are the errors. Isha and I should be in capital. Electronics should be written in full, or you can just write EL. Then date in the date is correct position, but date in the we have a certain convention in dates. Either confusion and 1/2/2015 in the if it in United States ലാണെങ്കിൽ അവരിതിനെ വായിക്കുന്നത് ജനുവരി 2-ാം തീയതി വായിക്കും. ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഇത് ഫെബ്രുവരി 1-ാം തീയതി വായിക്കാം. ഓക്കെ, if I write 1/2/2015 എന്ന് എഴുതിയാൽ in the United States they will read it as 2nd January 2015. Wonderful. So this is the correct way of writing the date. There is no confusion as Sri Lakshmi has written it. ഒന്നെങ്കിൽ 1 February 1st February തന്നെയാണ് അത് വായിക്കുക. 1st February 2015 എന്ന് എഴുതാം. അല്ലെങ്കിൽ ST എന്നുള്ളത് ഇല്ലാതെയും എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ ബോത്ത് ആർ കറക്റ്റ്. ഇത് രണ്ടും ശരിയാണ്. Both of these are correct. Either you can write 1st February 2015. അത് ST ഇല്ലെങ്കിലും അത് ഫസ്റ്റ് തന്നെയാണ് വായിക്കുക. So that is a very clear and modern way of writing dates. So there is no confusion on the month and the day. Day month ഒന്നും തെറ്റില്ല ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ. So that is the next error. Then പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ അതിലൊരു എറർ ഉണ്ട്. എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടോ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന് അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ? എന്തെങ്കിലും വേണോ അവിടെ വേറെ? Yes, Joffy, the principal, the director എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക. Yes, the minister. അങ്ങനെ ഒരു the ആഡ് ചെയ്യും. Because you are talking about someone very specific. നേരത്തെ ഉണ്ട് the HOD എന്നുണ്ട്, ഇവിടെ അതില്ല. So that is the error here. The principal എന്ന് വേണം. പിന്നെ GPC പൊള്ളാച്ചി എന്ന് മതി. Then that is rare. After respected sir there should be a comma. അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പെക്റ്റഡ് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം, ജസ്റ്റ് സർ എന്ന് എഴുതാം. And then we have corrected the sentences. I need my certificates for taking photocopies for army recruitment. I will return them after taking photocopies. പിന്നെ ഈ ഫോർമൽ ലെറ്റേഴ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ക്ലോസിന് മുമ്പ് യു ക്യാൻ add a thank you for politeness. Okay, either you can just write thank you or you can write thanking you. അത് ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ക്ലോസ്, അതായത് യുവേഴ്സ് ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ യുവേഴ്സ് ഒബീഡിയൻ്റ്ലി എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് എ താങ്ക്സ് ദാറ്റ് യു ഗിവ് ഫോർ എ ഫേവർ യു ഓൾറെഡി എക്സ്പെക്ട്. മുൻകൂട്ടി തന്നെ നമ്മൾ താങ്ക്സ് പറയണം. അവർ തരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ, ഒരു പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ താങ്ക്സ് പറയാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ജെസ്ചർ ഓഫ് പൊളൈറ്റ്നെസ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ ജെസ്ചർ ഓഫ് പൊളൈറ്റ്നെസ് ഓർ എ ജെസ്ചർ ഓഫ് കേർട്സി. കേർട്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മര്യാദ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ജെസ്ചർ ഓഫ് കേർട്സി ദാറ്റ് യു സേ താങ്ക് ദ പേഴ്സൺ ടു ഹൂം യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ദ ലെറ്റർ. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു താങ്ക് യു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു താങ്കിങ് യു നമുക്ക് അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ആ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ക്ലോസ് യുവേഴ്സ് ഒബീഡിയൻ്റ്ലി. ആഫ്റ്റർ യുവേഴ്സ് ഒബീഡിയൻ്റ്ലി ദർ ഷുഡ് ബി എ കോമ. Below that there should be the signature. Signature is there in this letter. After the signature there should be the name. Okay, now I think it is very clear to all of you. Okay, let us now look at this one. Now that is the third letter.
Yes, so many responses. The principal, yes. Yes, and there should be a comma after sir. Sirന് ശേഷം comma വേണം. Date it should be in okay, 12 December എന്ന് എഴുതണം. Okay. No subject line is not there. Okay. These are all correct. Yes, there is a major error in the spelling of principal. ഇത് വളരെ നമ്മുടെ കോളേജിലും എല്ലാ കോളേജുകളിലും വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു എററാണ്. പ്രിൻസിപ്പലിനെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് എഴുതുന്നത്. പ്രിൻസിപ്പിൾ. Actually, these are two different words having two different meanings. The meaning of principalum രണ്ട് വാക്കുകളാണ്. They have two different, spelling is different, pronunciation is different, meaning is different. എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. സ്പെല്ലിങ്ങും പ്രൊനൗൺസിയേഷനും മീനിങ്ങും ഒക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സിഗ്നേച്ചർ നെയിം രണ്ട് മിസ്സിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, യുവേഴ്സ് ഒബീഡിയൻ്റ്ലി എന്നാണ് വേണ്ടത്. അതുപോലെ യുവേഴ്സിന് ശേഷം ഇത് ഇസ് റോങ്. ഓക്കെ, യുവർ അപ്പോസ്ട്രോഫി എസ് ഇസ് റോങ്. യെസ്, ദാറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ്. Yours apostrophe s is wrong. This is correct. Yes, language error is there. Language error ഉണ്ട്. It's like an order. അത് മാറ്റണം നമുക്ക്. Okay. So that is a single sentence which is sounding like an order or a command. Give me TC and CC. It's a very rude way of asking or requesting. It is not a request at all. Okay, but ഇതൊക്കെയാണ് errors. So now let us discuss those errors in detail. What is the meaning of principle? It is pronounced as principle. What is the meaning of principle? വെരി ഗുഡ് ഹരിപ്രിയ. പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തത്വമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു തത്വം, ഒരു റൂൾ. വെരി ഗുഡ്. നമ്മൾ സയൻസിലൊക്കെ ബെർണോളീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നൊക്കെ പറയും. ഒരു റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തത്വം, അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പലുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ദർ ഇസ് നത്തിങ്, നോ കൈൻഡ് ഓഫ് റിലേഷൻ വിത്ത് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫ് ആൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. നിയമം, യെസ്, ദാറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ്. എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ, ഇറ്റ് ഇസ് പ്രൊനൗൺസ്ഡ് ആസ് പ്രിൻസിപ്പൽ. നിയമം അല്ലെങ്കിൽ റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ തത്വം എന്നുള്ളത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ്. നമ്മുടേത് പ്രിൻസിപ്പലാണ്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെത് പ്രിൻസിപ്പലാണ്. ഹു ഇസ് എ പ്രിൻസിപ്പൽ? പ്രിൻസിപ്പൽ ഇസ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ആൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ പ്രിൻസിപ്പൽ. അതിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ്, yes, head of an institution, Jofi, that is right. Okay, so what happens, what is strange here is that നമ്മൾ ഇത് എല്ലാ വർഷവും ഈ S2 ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. So what happens is that when these students reach S4 or S6, they still write letters with principal, and most of the time the principal would correct that and send it to me. And this is a very common error. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത്രയും സമയം അതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. It is a very common error among students. So spelling is something very important. It would not matter so much if the word did not exist, but it is a different word. So we have to be very careful when we use those words. Okay. So the principal എന്ന് വേണം, വേണം അവിടെ, ആഡ് ചെയ്യണം. Here the name of the institution is very correctly written. GPC Alappuzha is okay. Then dear sir കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു കോമ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പെക്റ്റഡ് സർ എന്നാക്കാം. ഡിയർ സർ ആണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ എന്തായാലും അതിനുശേഷം ഒരു കോമ വേണം. And we have to correct the language here.
I request you to issue. Give എന്ന് പറയുന്നതും ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരേ മീനിങ് ആണ്. പക്ഷേ this is more formal and better. So അവിടെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, I request you to kindly issue me TC and CC since I have completed the diploma. സോ എന്താണ് കാരണം എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതണം. ഒരു സെന്റൻസ് എഴുതിയാൽ മതി, പക്ഷേ ദാറ്റ് സെന്റൻസ് ഷുഡ് ബി വെരി ക്ലിയർ. ഒരു സെന്റൻസ് എഴുതിയതിൻ്റെ കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ, ആ എഴുതിയ സെന്റൻസ് ശരിയായ രീതിയിൽ എഴുതാത്തതിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ്. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈവൻ ഇൻ എ സിംഗിൾ സെന്റൻസ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ പൊളൈറ്റ് സെന്റൻസ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി മോഡസ്റ്റ് ഹംബിൾ സെന്റൻസ് which makes the idea very clear to the reader. ഇപ്പോൾ ഇതേ സാധനം തന്നെ ഞാൻ ഒരൊറ്റ സെൻറ്റൻസിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. I request you to kindly issue me TC and CC since I have completed the diploma in March 2021. So then it is very clear. So now you can even write that TCയും CCയും ഒക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് കുറച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടും വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. അതിന് ഷോർട്ട് ഫോം ആക്കി എഴുതണ്ട. ഷോർട്ട് ഫോം ആക്കി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ TC എന്നുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സിൽ വേണം. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ഹാവ് പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഷോർട്ട് ഫോം. ഷോർട്ട് ഫോം നമ്മൾ അബ്രിവിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ്. TC എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ്. വെൻ യു ലീവ് ആൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ യു ആർ ഗിവൺ എ ട്രാൻസ്ഫർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. വാട്ട് ഇസ് CC? CC എന്താണ്? Okay, maybe you are not very familiar with that. അത് നമ്മൾ അധികം പരിചയമുള്ളതായിരിക്കില്ല. ട്രാൻസ്ഫർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ളതായിരിക്കും. പക്ഷേ CC അതിനേക്കാളും പ്രധാനമാണ് സംഭവം. കാരണം ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ചേരുമ്പോഴും അവരത് ചോദിക്കും, എന്താണ് അതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് TC എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് പോകുന്നു, ഇന്നയാൾ ഇവിടെ പഠിച്ചിരുന്നു എന്ന്, അയാൾ ഇവിടെ നിന്നും കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് ട്രാൻസ്ഫർ. ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണല്ലോ. വെരി ഗുഡ് ശ്രീലക്ഷ്മി. CC എന്ന് പറയുന്നത് ബിഹേവിയറിനെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ് ജ്യോതി. ബിഹേവിയർ ആണ് ഈ CC എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതിൽ C എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെല്ലാവരും ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കോണ്ടാക്ട് എന്നാണ്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് ഐ എം നോട്ട് സർപ്രൈസ്ഡ്, കാരണം അത് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും പറയാറ്. ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി കോണ്ടക്റ്റ് ആണ്. കോണ്ടക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് CC എന്ന് പറയുന്നത്. കോണ്ടക്റ്റും കോണ്ടാക്റ്റും ദേ ആർ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഡ്സ് ഹാവിങ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ്. ഓക്കെ, കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കൊറോണയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് പ്രൈമറി കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറയും. നമ്മൾ വേറൊരാളെ സ്പർശിക്കുകയോ അവരുമായിട്ട് അടുത്തിടപെടുകയോ ചെയ്യുന്നത് കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ഒരു വയറ് വേറൊരു വയറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയും. കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബന്ധപ്പെടുക എന്നാണ് അർത്ഥം. കോണ്ടക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരുമാറുക എന്നാണ് അർത്ഥം, ബിഹേവിയർ എന്നാണ് അർത്ഥം. സ്വഭാവ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ് ആതിര. അതാണ് കോണ്ടക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, സ്വഭാവ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ്. കോണ്ടക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ വേ യു ബിഹേവ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, മീനിങ്ങും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോണ്ടക്റ്റ് ആണ്, രണ്ടാമത്തത് കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ്. നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ല വേണ്ടത്, നമുക്ക് കോണ്ടക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് വേണ്ടത്. കോണ്ടാക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റേ ഇല്ല. ദർ ഇസ് നോ സച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബന്ധമുണ്ടാകുക എന്നാണ് കോണ്ടാക്ട്. യു ക്യാൻ കോണ്ടാക്ട് എ പേഴ്സൺ ഓവർ ടെലിഫോൺ. ഒരാളെ ഫോണിലുമായി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഫോണിൽ കോണ്ടാക്ട്സ് ഉണ്ട്, ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റിന് നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട്സ് എന്ന് പറയും. അതായത് നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ. അതുമായിട്ട് ഈ വാക്കുമായിട്ട് ഈ വാക്കിന് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. കോണ്ടക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് the way we behave, that is called conduct. Okay, so we can write it in full form. We can write transfer certificate and conduct certificate.
And the last line, that is, you can write a thank you. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം താങ്ക് യു അല്ലെങ്കിൽ താങ്കിങ് യു എന്ന് എഴുതാം. രണ്ടും യൂസ്ഫുൾ, രണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാം. രണ്ടും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യരുത്, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം. ഒന്നുകിൽ താങ്ക് യു എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ താങ്കിങ് യു. താങ്കിങ് യു ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കൂടുതൽ കോമൺ ആയിട്ട് കാണാറുള്ളത്. താങ്കിങ് യു. ആഫ്റ്റർ താങ്കിങ് യു, യുവേഴ്സ് ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളിയിലെ യുവേഴ്സിന് അപ്പോസ്ട്രോഫി ആവശ്യമില്ല. സോ ദാറ്റ് ഇസ് wrong here. Yours എന്ന് പറയുന്നത് is wrong. What is correct? Correct is yours. അപ്പോസ്ട്രോഫി ഇല്ലാതെ എഴുതുന്നതാണ് ശരി, അപ്പോസ്ട്രോഫിയോട് കൂടി എഴുതുന്നത് തെറ്റാണ്. യുവേഴ്സ് ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി, യുവേഴ്സ് ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വേണം? കോമ വേണം. ആഫ്റ്റർ യുവേഴ്സ് ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി there should be a comma. Below yours faithfully there should be the signature of the person, that is Rahul, who is writing the letter. And after the signature, below the signature, the name of the person should be written. So these are the conventions that we follow when we write letters. So let us see whether we have gone through all these errors. Just move down. Next page. Is there a salutation like dear sir, madam? Nowadays we don't generally use respected sir. Why? Because respected sir എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Sir എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ with a lot of respect. It's a term with a lot of respect. അതുകൊണ്ട് respected ആവശ്യമില്ല. But still, as a matter of convention, we are still using the term. So it is not wrong. We cannot say that it is wrong. But it is something which is redundant. അതിന് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ടേം ഉണ്ട്. ഫോർ ദോസ് ഹു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ്, ടോട്ടോളജി എന്ന് പറയും. അതായത് റെപ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് ദ സെയിം ഐഡിയ. റെപ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് ദ സെയിം ഐഡിയ ആണ് ടോട്ടോളജി. അതായത് റിട്ടേൺ ബാക്ക് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ടോട്ടോളജി. റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഗീവ് ബാക്ക് ആണ്. പിന്നെ വീണ്ടും അവിടെ ഒരു ബാക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് ആക്ച്വലി റോങ് ആണ്. ഇവിടെ റെസ്പെക്റ്റഡ് സർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു തെറ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് യു ആർ ആഡിങ് an extra respect. So cannot say sir that it is wrong, but the fact is that sir is a respectful term. So that much we can say. First, second question, second point, which one is correct, dear principal or dear principal? Second one is correct, because the first one has a totally different meaning. Yes, Srilakshmi. So we also wrote subject lines for those letters. The first letter was a request for a leave. The second letter was a request for certificates, and the third letter was a request for conduct certificate and transfer certificate. So subject nullodutha request for TC and CC. TC and CC എന്ന് നമ്മൾ സബ്ജക്ട് ലൈനിൽ എഴുതുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സിൽ വേണം TCയും CC എഴുതാൻ. The next point, we don't generally use the terms from and to. From and to നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല, because it is generally at why before the sender's address and the receiver's address. Why? Because it is understood that the first address that appears in a letter is the person who is sending the letter, and the second address is the receiver's address. So it is generally understood. So from and to is not required. And suppose you are using from and to, adana box il koduthulladu. So if you are using from and to, you have to be careful that you should not use to comma after this. From and to inu shesham comma idunnathu തെറ്റാണ്. ഫ്രമും ടൂവും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അഥവാ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോമ ഇടാനും പാടില്ല. So which complementary clause will we choose? So we have already said that. Most of you have said that we can use yours obediently. Yours faithfully use ചെയ്യാം. പക്ഷേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ് രണ്ടെണ്ണം അവിടെ ഉള്ളത്. Yours affectionately and yours lovingly cannot be used. We cannot use these two. ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം these are complementary clauses used only in informal letters or friendly letters. Letters that are written to friends and family. Only in those letters we use yours affectionately and yours lovingly.
But in formal letters, we can use yours obediently, yours faithfully, yours sincerely, yours truly, etc. Next point, what is the error in yours faithfully? That is, there is an apostrophe after your, that is a wrong. There is no need of an apostrophe after your. Which is the modern way of writing dates? The second one, 1st October 2015. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം? 1st October 2015 എന്ന് എഴുതാം. Or you can even write ST എന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം. ST ഇല്ലാതെയും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. Okay, so these are the different ways in which we can write. Either we can write 1st October 2015 or എഴുതാം ST എന്നിട്ടിട്ട് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ അതില്ലാതെ എഴുതാം. ഓക്കെ, അത് പക്ഷേ വായിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ 1st October തന്നെയാണ് രണ്ടും വായിക്കുക. ബോത്ത് വിൽ ബി റെഡ് ആസ് 1st October 2015. Why is it wrong to use GPTC for Government Polytechnic College? Because the Polytechnic is a single word and there is no need of a T. The T is not required. So the reason is not mentioned. അപ്പോൾ നമ്മൾ പലതിലും പറഞ്ഞു റീസൺ കൂടെ നമ്മൾ പറയണം. ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ഫോട്ടോകോപ്പി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So the reason should be mentioned. Just writing give me TC and CC is very rude. So the reason should also be written so that the letter becomes very polite. And there are some spelling errors which we discussed, like grant a leave. GRANT is correct because grant means permit. So headache is the correct usage. So the standard usage is called idiomatic usage. Okay. So idiomatic language, idiomatic or standard language is headache. അപ്പോൾ ഏക്കും പെയിനും രണ്ടും സെയിം ആണെങ്കിലും when you talk of pain in your head, you mention it as headache. So that is the convention followed in English. And what is the difference between grand and grant? Grand എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹത്തായത്, വലുത് എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം. GRANT, grant is to permit. The next one is tick the correct spelling. ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് എന്നാണ്. receive. Which one is the correct spelling? Yes, the first one is the correct spelling. RECE. അത് ഓർക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ്. You can just remember this word reception. Something which we are all happy to attend. A reception സ്വീകരണം. ഓക്കെ, സോ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. സോ ഈ ആണ് ആദ്യം വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ ഫ്രം ദിസ് വേർഡ് ഓൾസോ. The next one, grateful and grateful. First word is wrong. അങ്ങനെ ഒരു വാക്കേ ഇല്ല. GRA, say second word is correct. That is right. GRATEFUL ആണ്, means thankful എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. The third one is very obvious. Everybody knows the spelling. Yes, the second one is correct. Polytechnic is correct. Yes. Okay. So next is two different words. College, COLLEGE. Okay, the first one is correct. And what is this one? Idenda sadhanam COLLEGE. College ആണോ? Collage. It is that. Yes, that is right. It is collage. അത് collage ആണ്. Collage ആണ്. Collage എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is an art form. Okay, it is an art form. It is putting together different things. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ വെച്ച് കൊളാഷ് ഉണ്ടാക്കും.
അതല്ലാതെ തന്നെ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് വേസ്റ്റ് പേപ്പർ ഒക്കെ കീറിയിട്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ കുറേ ഇമേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും. പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള പല സാധനങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി വെച്ച് ഒരു പുതിയൊരു ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിടെക്ചർ ക്രിയേഷനെയും കൊളാഷ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ആർട്ട് ഫോം. ഒരു ആർട്ട് ഫോമാണ് കൊളാഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഇസ് ഓൾസോ ഡിഫറെൻറ്റ്. COLLAGE, it is pronounced as collage. Okay, the last point we also discussed, conduct certificate ആണ്. Second one is correct. CONTACT, contact എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ല. So that is wrong. Conduct certificate is correct. And the last point, 11th point, which one do you think is correct and why? Return the certificates or return back the certificates? Yes, Sri Lakshmi. Yes, first one is correct. Why is the first one correct? Because return itself means to give back. അപ്പം ഞാൻ റിട്ടേൺ ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിവ് ബാക്ക് എന്നാവും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് ആവശ്യമില്ല. റിട്ടേൺ ഇറ്റ്സെൽഫ് ഹാസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഗിവ് ബാക്ക്. സോ therefore it is not required to add a back after return. So that is it. Next we have some exercises on writing formal letters. Now we move on from this academic area to business letters or letters which are written in your workplace. അപ്പോൾ വർക്ക് പ്ലേസിൽ എഴുതുന്ന ലെറ്റേഴ്സിന് ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട്, ചില ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട്. So they will depend on different situations. What kind of letter you write in your workplace when you are in a job? What are the kind of letters that we write? And what are the things that we have to include in your letter? അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത പോലെ അതിൽ വേറെ ചില കാര്യങ്ങളും കൂടി നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതിലെന്തൊക്കെയാണ് ചേഞ്ചസ് വരുന്നത്? How are they written? So the next few exercises will be about how these business letters or workplace letters are written, and that we will be discussing in the next class. So that's it for today. Thank you for joining. Have a wonderful day. Goodbye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.